Ndakugeithia mwiroreri wa Television ya Kameme TV hwaini wa muthenya wa umuthi ni tariki 11 mweri-ini wa kana mwaka wa 2023 angihoka ni watinda na muthenya mwega guku gwa Television ya Kameme TV na ithuĩ twatinda tugikumathira ndeto nigetha tukumenyithia uria bururi wa Kenya uregariura hwaini wa muthenya wa umuthi thiini wa ikereka ritu ria mohoro matũra-ini no mbere ya twambĩrĩirie reke twambe tumenye mamwe ma maria tukuharĩrĩirie. Mamwe ma maria tukuharĩrĩirie mohoro matũra-ini. Shall resist any attempts by the opposition to force or to blackmail government. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza kwanĩrĩra marĩtwa ma andũ mũgwanja arĩa megũkuruhanio mĩario-inĩ ya wĩiguano na aruna ao kuma ngwatanĩro ya Azimio la Umoja gũkũ amwe ya ambunge ya Azimio makiuga nĩ marakungio wara nĩ mwena wa thirikari. We are not going to borrow money to spend on recurrent expenditure including salaries. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto kuga thirikari yake ndĩgũkomba mbeca kuma nja wa bũrũri nĩguo kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra a thirikari, akiuga rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa mbere rĩa mĩcara ĩno gũcererwo. Na riboti ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari kuga kaunti ya Kiambu rungu rwa ũrĩa warĩ gavana James Nyoro nĩ yandĩkire andũ acio barũa wa 3,000 hatarĩ gũthingata watho na kũrĩa ciringi milioni 300 ciahũthĩkire kũmarĩha mĩcara. Wangui wa Mwangi niwe mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko nowe tũgũkorwo tũgĩteithania nake niĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo na no ũkorwo ũgĩtũrũmĩrĩra kũhĩtũkĩra njĩra citũ cia kwaranĩria ndakũnyita ũgeni oro rĩngĩ wĩtĩkĩre tũtwarane hamwe tũkũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ heanĩte mĩkana mbere ya mĩario na mwena wa mũng'ethanĩro na nĩ thutha wa gũcagũra amemba mũgwanja na arĩa makanyita itemi thĩinĩ wa mĩario ya wĩiguano na ngwatanĩro ya Azimio gĩikaro-inĩ kĩa ambunge gĩa Kenya Kwanza kĩa muthenya wa ũmũthĩ na President William Ruto nĩkuo makorirwo makĩiguithanĩria ndeto ĩno ũmũthĩ. Kũringana na President, mwĩhoko wake nĩ mĩario ĩno ĩrehe wĩiguano wa gũthondeka wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro, akiuga atĩ ĩno noyo njĩra ya gutigirira ati thirikari nĩ yaigĩrĩrĩka. Ĩndĩ ona kũhana oro ũguo Kenya Kwanza maugĩte atĩ matigũcokia tabarĩra cia thirikari ya na hau kabere, ũndũ ũrĩa Azimio yonanĩtie kwaga gwĩtĩkanĩria naguo. Muthia ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ ĩcagũrire amemba mũgwanja arĩa megũkuruhanio mĩario-inĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ya wĩiguano na ngwatanĩro ya Azimio gũcaria kĩhonia harĩ kũmbwo gwa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC gatagatĩ ka mendekithia mangĩ. Thutha wa mũcemanio na ambunge ya mwena wa thirikari, President William Ruto augĩte mwĩhoko wake nĩ mĩario ĩno ĩgũcĩria mũng'ethanĩro harĩ gwĩtĩkĩra kũiyũkia wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro kĩwatho, akiuga ĩno noyo njĩra harĩ gũthingatithia ũigĩrĩrĩki wa thirikari. Hopefully, through the bipartisan process, we can also get our opposition away from street battles and also afford them an opportunity with a leader of opposition infrastructure funded by the government of Kenya, again, to perform their function of holding government to account. President ni amenereirie mukana wa Azimio wa gũcokeria mĩrũrũngano-inĩ gũgĩkinya ihonia mũhari wa mbere mĩario-inĩ ĩno. I hope part of the outcomes of the engagement, the bipartisan engagement that we have now agreed on, so that we can move our friends in the opposition from running battles in the streets. Amemba Kenya Kwanza arĩa maiguanĩirwo gũthiĩ metha-inĩ ya mĩario na Azimio, Boni Halwale wa Tharaka George Murugara wa Kibwezi West Mwenge Taveta wa Eldas Adan King na seneta wa Bomet Gay. Ngwatanĩro ya Azimio thirikari nĩ yonanĩtie gwĩkĩrĩra mũhũthia na ũrĩa tigiti na mũrũnae Mwengi Mutusi marĩ rungu rwa Azimio. We shall resist any attempts by the opposition to force or to blackmail government to implement policies that have failed. Our conditions stand clearly put out by our party leader and the leadership of the Azimio coalition. And therefore, that's the more reason why we still insist that we must have talks
about the talks. Kuringana na Azimio ĩrĩa ĩraheanire marĩtwa mũgwanja ma atongoria mbunge-inĩ cierĩ mbere ya mĩario ĩno no nginya mamenye kĩrĩa mathiĩ kwarĩrĩria ya mũingĩ aramithi yake wa mũingĩ muothe na ithathatũ kĩharo-inĩ gĩa Kamũkũnji, ikinya rĩrĩa rĩonekete tarĩ kũng'athĩria uge wa Kenya Kwanza wa kwaga kũhe mweke mateta mothe ma Azimio. The statement is about... Igũrũ wa ũguo, mũmbunge wa Rarienda Otiende Amolo nĩ amũrĩtwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩario ya Azimio. Talks about the talks are what are going to agree on the terms of the bipartisan committee, the time frame of their work, and how they'll come up with shall be implemented. So we want it there. Kenya Kwanza ithiĩte na mbere kuga ndereti ya kũgũithia garama ya mũtũrĩre nĩ ĩtarĩirio manifesto-inĩ yao, rĩu makĩũria mũng'ethanĩro ũhe thirikari mweke ikinyanĩrie njĩra cia gwetha kĩhonia. What we are not willing to engage is the failed policies that were done under the handshake government, where as we speak today, the Auditor General has flagged that 34 billion Kenya shillings cannot be traced. If you meet the millers, they will tell you they haven't been paid. What is it that has happened this time around? That a few months after this new regime has taken over power, things are just going south. Thutha wa mwena wa thirikari kwĩhĩta atĩ ndũgũkorwo kĩarĩrĩria maũndũ marakĩrũka ũthagania wa IBC njerũ, kĩũria nĩ kana mwena wa mũng'ethanĩro nĩ gũkorwo gĩtĩkĩra wendi ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV ndĩ thingira-inĩ wa Iregi, Nairobi, njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u. Tokima hau tuthiĩ na mbere na kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto augĩte atĩ gũtirĩ hingo thirikari ĩkoya ngombo kuma na nja wa bũrũri na nĩguo kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra a thirikari, ĩndĩ bũrũri ũkũrongoreria kũhũthĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩũnganagio ta magoti na nĩguo kũrĩha aruti a wĩra ayo na mahũthĩro mangĩ ma oro mũthenya. President arĩtie ũũ rĩrĩ etĩkĩrĩte thirikari ĩrarĩ na thĩna mũnene wa kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra wa mũingĩ, akiuga atĩ ũndũ ũyũ rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũtangĩkĩrwo. Mĩario ya president yũkĩte ũrĩrĩ mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ Opiyo Wandayi orĩtie ministry ya kĩgĩna gũtarĩria kũrĩa mbeca ikoretwo cigĩthiĩ, makĩria thutha wa KRA kuga atĩ nĩ makoretwo makĩũngania igoti na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwaũra Wagunya nake arĩ na riboti ĩno. Thutha wa njikanĩrio ya mĩario gatagatĩ ka atongoria thirikari-inĩ na mwena wa mũng'ethanĩro ĩgiĩ kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie gũcererwo kũrĩhwo kwa mĩcara ya aruti wĩra a thirikari, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ aikĩtie mũhwa wake wĩgiĩ gĩthagathago gĩkĩ agĩkĩra mũkondete kũrarĩ na thĩna wa kĩmbeca bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie gũcererwo kũrĩhwo kwa mĩcara ĩno no akahinyĩrĩria ũndũ ũyũ nĩ ũrĩkĩtie gũtangĩkĩrwo. I know we had an issue of delayed salaries, which is somebody said it is the first time that we are having delayed salaries. Yes, it is the first time we are having delayed salaries. But it's also the first time we are having such monumental debts. I want to assure the country that that is managed. We have turned the corner. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kũnyabara ũigĩrĩrĩki wa aruti wĩra mũingĩ, mũtongoria wa bũrũri na kũrĩ ũguo gĩta gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩgetĩkĩra kuoya ngombo kuma na nja nĩguo kũrĩha mĩcara ya aruti wĩra ayo, makĩria kuona ngombo ici nĩcio ikinyithĩtie bũrũri harĩa ũrĩ kuona rĩu no nginya ciambĩrĩrie kũrĩhĩrwo. The commitment I made that we are not going to borrow money to spend on recurrent expenditure including salaries. That is the position of the government of Kenya. We will not do that. We will look for our taxes, and I want to commend the Kenya Revenue Authority for what they are doing. They are today at 95% of their commitment. Thank you, Madam Acting Commissioner. Ũndũ ũyũ nĩguo ũracũngĩrĩirie amwe maabitha nene thirikari-inĩ kũhithũria mũbango wa kũrũgamia wĩra amwe a aruti wĩra mũingĩ nĩguo kũnyihanyihia ngarama ya mĩcara ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩrĩha kuonania igũrũ mũno, ũndũ ũrĩa mwena wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ wĩhĩtĩte kũregana naguo na njĩra ciothe, makiuga aruti wĩra mũingĩ matirĩ na mahĩtia mekĩte. Don't dare retrench even a single employee in the public sector. We want to assure all employees in the public sector that we shall stand with them. They cannot be sacrificed. They cannot be turned into sacrificial lambs at the altar of wanton corruption and misappropriation of public resources by this regime.
Akiaria hindi ya giikaro na andiki a mohoro, mutongoria wa aria nini bunge-ini Opiyo Wandayi akuruhanitie thirikari na kwaga mibango, akiuga ministry ya kigina ni yagiriire gutariria kuria mbeca ikoretwo igithie kuona ruhonge rwa kungania magoti rugite ni ruhotete kungania kigina kiria matanyite. If KRA has met its revenue targets, why haven't you paid salaries to your workers? That's the simple question we're asking. And if it is true KRA has collected the money and remitted it to the exchequer, the National Treasury must tell us where the money has gone. Wandayi ugite witangi niguo koretwo wa gikiro kia iguru thirikari-ini ya Kenya Kwanza kuma riria yaingirire wathani-ini, akiuga kuri na mubango wa thirikari kwambiriria gucabithia mbeca niguo kuihuria mathenya maria iri na mundu uria ugite ni ugwati munene kuri utonga wa bururi. We are seriously concerned that should this regime come under political and economic pressure, it will revert to the tricks of the past, which included printing of money. And you all know the ramifications. Girivotera Kameme TV, Jitego Maura, Wagunyam. Riboti yo mwirori wa Kameme TV niwe gukorwo gitutwara thiini wa kahinda gaitũ ga gwikiria ni themwe hitukitie ndagika 10 uguo, koguo ni gukorwo gicokereria thutha wa ndagika itari kunene nigetha tuthie na mbere na mohoro maitu. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Hii Easter, burudika na Star Times. Enjoy amazing Easter offers on our decoders at our business halls. DTT paid decoder reduced from 1,499 to 1,200 shillings. DTT FTA decoder reduced from 2,699 to 2,299 shillings. DTH decoder reduced from 1,499 to 1,300 shillings, inclusive of 1-month classic subscription. Offer runs from 27th March until 10th of April 2023. Star Times. Enjoy digital life. Twina ndumiriri njega kuri we murori wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaneru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuhitukira mutambo wa pan na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guscan TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaneru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Murumo wa kigosho ni cama wa karingaringa, ndarama ona ciegamba. Uka inyuothe tugose Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku, na kiumia cianda thaa 1 cia miaraho nginyagia thaa 9 cia hwaini. Kuhitukira Jesu, reke tuthie na mbere kunengera Jehova igongona ria kigosho. Guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Ngatho no tuthiite na mbere wega thiini wa mohoro maitu. Murutwo wa kirathi gia form 4 thukuru-ini wa airitu wa Mukomo guku ni kaunti-ini ya Kakamega ni akuite akiamukira urigitani thibitari-ini na ni kurumirira thina wa kuharwo rondu umwe na gutahika thakame. Kuringana na aciari a Diana Mambili ni ati akoretwo ari murwaru kuma hingo iria maheirwo rutha runini na mbareu ya arutwo aria makuite kuma thukuru-ini uyu igikinya arutwo 3. Abui wa Njuguna ari na riboti ino.
Diana Mabiri, mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa airĩtu wa Mukumu, nĩ wa gatatũ gũkua kumana na thĩna ũrĩa watuthũkire thukuru-inĩ ũyũ wa kũharwo. Mũrutwo ũyũ akuĩte akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa misheni wa Mukumu, aciari ake magĩtarĩria ũrĩa akoretwo agũmĩirwo nĩ ndwari o kuma rĩrĩa thukuru ciathire rũtha rũnini. Sasa nikampeleka Diana ICU jana jioni kama kitu kama saa moja hivi. Saa Diana alipofika huko wakaniambia chenye wanahitaji huko, nikaamkia asubuhi saa 12 kwenda kutafuta ile vitu ambao walikuwa wamenihitaji nipeleke. Nilipofika pale mlangoni, nilifinya mlango wakanifungulia, wakaniambia usiingie, ngoje kwanza. Mabiri aramũkagĩra ũrigiti arĩ wadi-inĩ ya arwaru arĩa ehire, famĩlĩ ĩgĩtarĩria thĩna wake ũrarĩ wa kũharwo ũndũ ũmwe na gũtahĩka thakame. Kukojoa, ukienda kuangalia ile makojoa yenye Diana alikuwa anakojoa ilikuwa imetan kabisa, unaweza kufikiri ni mchanga na ni makojoa. Kuhara alikuwa anaendesha tu maji. Ona kũrĩ ũguo aciari thukuru-inĩ ũyũ nĩ morĩtie ministry ya gĩthomo gũtigĩrĩra thukuru ũyũ nĩ wathingatithia ikĩro ciothe cia ũtheru nĩguo kweheria arutwo gwati-inĩ. Kama mapema nalala kama saa imeenda ili nilipia Diana yangu school fees. Diana alikuwa anaenda kumalizia. Mimi nimeona uchungu kwa kupoteza Diana, alikuwa anaenda kumalizia. Na hadi kuuliza Mukumu, mimi sina deni huko. Hadi Diana vile alikuwa ameenda, nilikuwa nimeclear school fees yake nikingojelea tu tamu yenye inakuja nimalizie. Mathomo thukuru-inĩ ũyũ matanyĩtwo gũcokereria tarĩki 2 mweri tũrorete wa gatano, na nĩ thutha wa kũhingwo kumana na mathĩna megemaine na ũtheru. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Riboti ya kĩeha hau kũrĩ arutwo a thukuru ũcio. Onjoria arĩa manyitaga itemi harĩ thũgũrĩ ya maguta rĩu marĩgũraga maguta kuma nja ya bũrũri makĩhũthĩra ciringi ya Kenya. Mũgarũ na hau kabere ũrĩa maragũraga maguta maya kũhĩtũkĩra ndora ya bũrũri wa Amerika. Ũndũ ũyũ rĩu ũgĩtanywo ũkorwo ũkĩagĩrithia hinya wa ciringi ya Kenya ĩkĩringithanio na ndora. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩmwe rĩa makinya marĩa President William Ruto atarĩirie gũkorwo makĩgũithia ngarama ya mũtũrĩre, na rĩu thirikari ĩkĩranĩra kũnyihanyihia ngarama ya magoti mamwe gũkũ bũrũri-inĩ, na ningĩ kũnyihanyihia woi wa ngombo nja wa bũrũri. Nĩ gĩikaro gĩa kũgereka werũhia wa kandarathi cia aruti a wĩra thirikari kũringana na riboti ya ũthũrimi wao na ũhoti wa motungata matiganĩte. Gĩikaro gĩkĩ kĩahũthĩka kwarĩrĩria njĩra ndiganu iria thirikari ĩhĩmbĩirie kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre. Kĩĩranĩro kĩa mbere arĩ kũhotithia onjoria maguta ma ngari kũgũra maguta maya kuma nja ya bũrũri makĩhũthĩra ciringi ya Kenya, ũndũ ũyũ ũgĩtanywo kũhe ciringi hinya ĩkĩringithanio na ndora. To put together a program that has taken us away from looking for $500 million every month to buy our fuel needs. We can buy fuel in Kenya shillings, something that many people never thought it would be possible. Kũringana na President Dagĩtarĩ William Ruto, ikinya rĩrĩ na ũhoti wa kwarahũra hinya wa kĩmbeca wa bũrũri, kuona kwa ihinda bũrũri ũkoretwo hotometie gĩcoka kĩaguo gĩa kĩmbeca gũkũ ndora ya bũrũri wa Amerika ĩkĩgĩa hinya o mũthenya. In the next 1 month or so, you will see dollars coming down, the exchange rate coming down in a very phenomenal way. In fact, in my estimation, in the next couple of months, the dollars will come, the exchange rate will come below 120 shillings. Mwĩhoko wa Kenya ũkoneka kũriũkio thutha wa kũhatĩrĩrio nĩ ũrĩhi wa magoti kwa ihinda, rĩu makĩheo kĩĩranĩro gĩa kũnyihĩrio magoti thutha wa KRA gwĩka ũgereki mwerũ. There are some taxes we certainly are going to reduce in the coming budget because some of the taxes are punitive and they actually encourage more dodging than paying and compliance. Thirikari ya Kenya Kwanza ĩkoneka kũgeria ũrĩa wothe ĩngĩhota kũrĩra ũkombi wa kĩgĩna makĩria, rĩu President akiuga thirikari ĩreka ũrĩa wothe ĩngĩhota kũranwo na mathirĩ. We had agreed with our development partners, including our multilateral lenders, on a fiscal deficit of 6.2% of GDP. We deliberately decided that we're going to come down to 5.7% of GDP as our commitment to a new trajectory of ensuring that Kenya lives within
its means. Uri muthi wa kurororia aruti wa wira ukoretwo gitafanio kuri muingi urugamiriri wa thirikari woneka kuruta retana kuri aruti wira muingi othe kuhimbiria wira uria mahetwo na gutangikira Kenya hatari muthitukanio. You have dignified the public service. Before you took over, Your Excellency, service was demoralized. They were demeaned and treated like outcasts. Constant losses cannot be entertained. Under Section 44 of Public Procurement and Asset Disposal 2015, accounting officers take matura cikoretwo cikiaga